This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Africa Band eri mukuchanganya emyaka 5 kati nabali e London mulinde empanga Royal Regency Hall egenda okubeera September nga 2025 nga Africa Band etambudde n'abayimbi mikwano gyayo ediyawe wininwaji Titus Vibes DJ Macpro agenda kuba omuziki ne DJ Waswa tuyoke tu celebrating Africa Band ng'enjaganya emyaka 5 atamanya Africa Band oli ku bibyo tiketi ya pounds 5 ate VIP pounds 7 emmeeza y'abantu 10 pounds Lusamvo yakatano nga Afrika sindongo mendongo tukunga abantu be Birmingham, Manchester, Ipswich, Scotland, Milton Keynes endongo egenda kutandikira mpaka kumacha teri bya mbozi ndongo njerere eno kusala keke Afrika yakuyima enyimba za yenkadde zonna n'empya kubanga obudde weebuli sawa emunga emiryango gikuddwawo sawundi togirabangako ebitaala zino zisikulini okubooking oba reservations kubira Richmond promos ku 0780 musanvu oba Uncle Dan ku 0745 oba Benadi ku 0787 amajaganya Africa Band okweza emyaka 5 mu London ku Royal Regency Hall nga 2 September 2025 gategekeddwa Richmond promos ne Uncle Dan. Ensonga z'ettaka ensangi zino zafuuka nzibu okwewala katembo yo yenna duka mu Honest Estate Developers ofune ettaka eritaliiko ndooliito baguddewo estate zaabwe empya omuli Gayaza Kiwenda Phase 5 Mabombwe Phase 6 ne 7 n'Eggobero Nampunge songa ne mu estate zaabwe enkadde poloti esigaddeyo ntono ddala Hoima Road ng'Ennansana Bujuuko Namusera Bugembe Namusera Phase 3 Kachiri Mwera Kachiri Magogo Ggobero Muguruka Phase 1 and 2 Wakiso Kasengejje ne Kachiri Simba Mannyo ku Lwentebe balina Nakawuka 0 Phase 4 Nessisa Lutaba Expressway ate Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye amazzi n'amasannyalaze weegali bw'ogula kyapa ku mmeeza tuzimba n'okutunda amayumba agawedde. Honest Estate Developers tusange ku Martin Road mu Kampala okumpi ne roundabout ya Aga Khan ku Mankeshwa Building essimu noti 77272873 oba noti 772873 ale luzungu kade kazungu tujikole sawa namba luzungu luzungu tugenda kujjera kutoka ntoko nimbuzi nyenkuno arabuura babaddi abakyala wale somwiro mbaine mbuto katonda ya chembuto genda wedi waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo sakibwa alina guno omuggo gwa Musa white star premium detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Ku Kasuku Live, welcome to another special edition. Kuba tuina interview je twasoso kola ne bangobya another edition of Kasuku Live. Yet another edition. Yes. So I just say welcome to another edition of Kasuku Live. Kayeti nkajeko. Yeah. Okay. Because really wangamba. It could be unique. Use it. Chiberenga abantu bachimanyi. That's your niche there. Now you see, when you're building an audience, they get used to your keywords and your branding. Then what you get the bobaje you get it. And say welcome to yet another edition. No mania. Yeah, because I'm a picky. Yes. We treated an interview at so Cola that had all the pleasantries, everything, and of course we are talking about friendships. Yebadde ino kubeere no naye tusoose ne tubanyeenya tubajjukize ebimu ku nsonga ezisinza otabula abavubuka ennaku zino. So tuzitakolinze, it will be premiering mu maaso awo, but this will come first because this is what we had to talk about initially.
unfortunately ebimu ku ebadde birina okubeera muno ate bisoose eri. okay. But yeah, you'll watch it. It's also another interesting one. I'm joined by Mr. Andrew Kyamagero, mwitira Uncle Chams. Gwe wekakkiriza okuyita Uncle Chams. Yes. Embwa tesikuwa. Nalaba ne Kuteesa agamba omuvubuka yamugamba, you at your age you can't call me Kuteesa. Put Mr. Kuteesa. Mwami Kuteesa. But sometimes it's important, especially as we grow. Yes. There's a time you feel, you know, nina abantu benasangako oli ne mugamba nti namuza ku bbali ne mugamba nti olaba saaga naye experience je netisse ko bibegabega. Sometimes put a little respect. Olaba nga tusaaga ntusobola osaaga naye je netisse wano. Because you know, Kyamagero, there's a time you sit back and you look at how far you've come and you're like pages omwenda ntono. Yes. Muntu nomugamba nti naye olaba byonna nga tubikola baako wokoma ondekeremu experience gyenkola ki. So ebyo twabirabanga nnyo ku ba professors, ba doctors, ba lawyers, and we never actually got to know what now they you meant. know. But after guy goes to like the Supreme Court like 50 times, nawangulayo emisangana, Senior counsel. abeera ayina reason wachaga nti put a little respect. Yes, senior counsel. Chimone ne bano ba Jay-Z bagambanga nnyo abantu mu rap zaabwe, put respect on my name. After I sell what 20 million copies. Yeah. It's not everyone that does it. Yeah. So by the time you came back, our brother Frank Ntambi is in Luzira. Musibe ali ku remand. Okay. Ali Luzira ku remand. There's something I've never really quite got to understand, but I think there's a provision for it in the law. Why they have to take someone Luzira atawoza. Channe mutegeera waliwo gwe nannyonnyola naye looyo eggulu ng'agezaako kinnyinnyonnyola naye nga sikitegeera bulungi mu bwongo. Because then when they find you innocent, do they pay you back for this time? Ensi yaffe ekyakula n'amateeka gakyakula kisinziira musango gw'oba okoze ne magnitude kwe gutambulidde n'entaputa y'amateeka. Mu mateeka tugamba nti in what spirit was this law architectured? Mumwoyo chimwe ba designing the take. So we can say the times when this law was drafted and in the spirit of the law. In the spirit of the law, singa bava mu constitutional court. Nga bo batunuulira basinga okutulina nnyo mu spirit of the law. So kyonna ekiriwo ekisooka oli bw'aba yatadde babeera n'endowooza ebiseera ebisinga nti omuntu ono bw'anaasigala ng'ataaya yalina amaanyi n'obuyinza okudisruptinga okunoonyereza. So ne babaako ebakuteeka ne balaba bwe kitambula. Kyova olabira omusango gye guggweera omulamuzi agamba nti omuntu ono musango mwamuloopa temuli era mugenda muliwirira Sente bweziti. obudde bwe. Okay. Yeah. Now let us look at the curious case of Frank Ntambi. From your perspective, it is alleged that yayogera in court. They say bamcharges a hate speech. Is it misinformation or something like that? Let me just get it here. Malicious information. Malicious information chiba kitegeeza ki? Kalebule. Okay. So biba mu charging. Biba mu charging. Sali luzire kisooka ali safe. Ekyo njagala okikakasa nti gyali ali safe. Ali safe kitegeeza ki se? Nti gyali tagenda kutuusibwako bulabe. Ekyokubiri, enkwata ya Frank Ntambi mu muyinza ogitwala nti yavudde ku Jeff Kiwa yekka. Nze mbiraba bulala. Gye tukoma okubeera ku mikutu kuno nga twogera nga tuwabula abantu, tulina bangi ddiiru zaabwe ze tuyiwa. Tulina bangi be tubuusa ng'ate abalala badde babayisaamu eggaali okufuna akawogo kaabwe. We step on many toes and people cannot have access to humble you. Not to hurt you, but to humble you. So mu kiseera mwe tuli wekwata omuntu nga Frank Ntambi
on areas and elements of hate speech, you say, and misinformation. Kino kyongera okutuzuukusa abali mu mulembe oguli digital nti etteeka likola erya cyber harassment, erya cyber abuse likola. Naye nti n'omuntu asobola okugenda n'akuwaabira, ate bw'agenda okuwaabira etteeka ne lijja. Manye etteeka linyuma nnyo. Etteeka lijja ng'akatimba mu nnyanja. Bakuyita awo jangu ku poliisi otekeyo statement, lawyer wo n'ayogera oluzungu ne bakuwa bondi n'otambula n'ogenda ku mulimu gwe banoonyereza nno. Bagamba mu weeks 2 komawokko bw'otyo. You feel nothing is going on. Paka yatukana bagamba kati leero tugenda kusigaza. That's how the law works. So ekintu Ntambi kyalimu njaga tukitunuulire, one from a learning aspect. Buli muntu akozesa omutimbagano. It may not be today, it may not be tomorrow, but it will catch you. Tugenda ntuvuma abantu ne tulowooza nti tuli ku VPN. Musajja wange oli lumu yaŋŋamba, Kyamagero, masimu go g'okubira ku WhatsApp call nga gaba mawanvu, lwaki okozesa WhatsApp call? Omutegedde? Ne mugamba nedda ssimu, temusobola kuwuliriza ssimu ezo. Naŋŋamba funa obudde ojje embuya. Nankubira koolo zange ezi nga zayise ku WhatsApp. Kati ffe tulowooza nti nsobola okuvuma omuntu nga nkubidde kasuku ssimu nenvuma kasuku, and the state won't know. The state always knows. Buli software gwe tukozesa mu public domain, state ekkiriza software y'omukozesa ebeera eri 10 steps ahead of you. Because the only way to keep peace and stability is to know what people are planning and scheming. So social media, tugenda ntekako VPN ogamba wanze tebajja kunfuna IP address yange ndaga ndi mu Nicaragua, bw'ogijjako tumanya weeviiriddeko. So abantu baffe balina okuzuuka batandika okutegeera you can be in the dark web, mu IT tugiyita dark web, n'okolera ebintu mu dark web. Naye era if the state is interested it will find you. Frank Ntambi's timing of incarceration is not by accident. He has been very vocal, ng'ayogera nnyo, not only on social issues but equal on political issues. Yeah. Secondly, Frank Ntambi abadde asoswaza nnyo ebintu by'enkyukakyuka. Naye ng'olumu yeerimbika eno mu by'abayimbi, naye ng'eri abeerayo nnyo ne kasirye. So if you have elements like Frank Ntambi, ne babaako kye bakola, ne babaayo omuntu avuddeyo n'agamba omuntu ono omwabira omusango guno, as a state I would be interested. We can have this guy n'abeera nga naye alina ebirala tusooke tumusale omuliro. And it's a message being sent to all bloggers and vloggers to mind their language. Museveni asobola okugumiikiriza n'okola ekintu kyonna, n'okola obuvuyo bwo, naye omuntu yenna bw'akuwabiranga omusango gulimu sectarianism, hate speech, awo muba mugenda kuwanvuwa. Hate speech is a very bad case. Because the reason why hate speech is bad, kye kisinza okutta Abafirika ffenna. Hate speech ye yavaako Rwanda genocide. Oh. Sectarianism, ffe ng'Abaganda, ffe ng'Abanyankole, ffe ng'Abakiga. Buli we mpulira omuntu ayogera ebintu ebityo, I distance myself because I know how long it took us to unite Uganda. Okimanyi Uganda aliko nga teri united nga bweri bweti. Nga basajja ba Moses Ma abeeri mu West Nile ne Moses Ali balina ekitundu kyabwe kye bafuga. Tulina gye bayita Yali Republic, ogimanyi, the Rwenzori sub-region. Eyo nayo, naye kati we are one collective. So omuntu yenna bw'agenda n'akuloopa ng'akozesezza ekigambo ekyo, eggwanga likiraba bulala. Era batunuula mu bigambo bye wakozesa nga kyalinga ekyekuusa ku ekyo. Twakiraba n'okiraba n'okubyekayunga. Abasajja bali ku radio bagiyita batya? Ku Kabuuzi. Eyagamba nti alikaabya kabaka wange amaziga, ndi mukaabya musaayi, kwata omuggo. Tunyefunze yali alimu ennaku ezo n'asalako ewatiseka wonna because of one radio presenter who triggered hate speech. Ddayo otunuulire bannayuganda bameka abaafa ku olwo.
tutunule Mabira, the incident of Mabira. Abayindi be bateeka kubigwa kugundi ku roundabout y'ekibuye. Jukira twalinako obugundi obuhuuko bwali bwetooloola. Ne bakwata abayindi ne babateeka ku bintu ebyo. That image has never left me because nali mawulire. Ebyo byonna gwe bw'otandika obbiraba bw'otyo ng'okitwala ng'ekyokubalaata. Nti nayogeddeko boogezi ku social media si kyamaanyi. Eggwanga likiraba bulala. There is another case. It didn't get as much publicity ng'eya Ntambi. Omulenzi yavuma omuntu ng'asinziira Dubai eyo ku TikTok. N'amusensebbula n'akola byonna. Ono n'akwata amannya ge n'amuloopa. Abayingira wali ku kisaawe nti mulagamba naye gwe tubadde tukunoonya tukwetaaga olina omusango. Nti ate ki nti abaakuloopa mwaka gumu emabega wavuma omuntu ono keesi yeeno tuyite ekitala otuwe statement ate yavaawo. So buli w'oyogera ekintu kyonna nga kikwata ku ggwanga Uganda oba nga kikwata ku munnayuganda nga kimuvoola alina eddembe okugenda okwekubira enduulu. Naye nze ekyantambi kitunuulira just in that aspect. Eno nkola ya gavumenti kuweereza signal eri ba bloggers ne ba vlogger nti we mulaga mubeere careful. Ekyokubiri kusala muliro amaloboozi freedom of speech. When does freedom of speech work? And do you have freedom after speech? Byanjawulo. Yeah. Bigenda bitambulira in tandem in different layers. So Frank Ntambi is a signal to you. Because etteeka lya UCC lina we ligambira nti ne platform eyamu hostings you can be added on the case. Nti yabyogererawa ku Kasuku Live ne Kasuku Live mmuleete. Because Kasuku Live alina responsibility okugamba bino bye muwulidde wano si birowoozo byaffe oba baddukanya channel eno birowoozo bya muntu Sekinomu. Did you or did you not play that disclaimer after this statement? Nti we didn't. Nakulaba ennaku zino okateekako because oli muyivu. Nabutegeera. Kati gwe wabutegeera. So abantu bagenda ne babeera ku channels oli ne bamukyaza n'ayogera ebintu ebiwaawaza amatu n'agambe baba baagala okujja bajje bannone ekyakyogera ali ku kamera bwe bakunona tewaba kamera. Bakutwala bagamba you just have to come and you give a few statements and then we move. So amateeka katimba katambula mpola naye kakwata. Frank Ntambi byayogera ku statement nze gye nasomyeko ng'agamba nti I still stand and believe in what I said. If it means to defend it before justice, so I will. Now justice has Frank Ntambi to defend that position. Naye wano era etteeka ligamba he who alleges must prove. Bw'oba ng'oli mu mboozi ey'okwogera kalebule oba okwogera mu mitimbagano bwegiti, you must always use words that protect you. Twawulidde mbu nkuwulira nnyo ng'okiggumiza mbu, and I think some bloggers or vloggers they don't realize why you do that because oli mu kweprotectinga. It is a rumor going around. Why is your proof? That's why I said I am not sure. So if in any way it offended you, it was a rumor I was speaking to, and I didn't concretize conclusion yange. So chikuwa balance. No, most times waliwo abaali batandika kasukuva mu byambu ge mazima olina kikubawo nga bekiri ne mugamba muganda wange. Omanyi abantu abakupika ku social media ne bagamba jiwo omuliro. They don't pay rent for this place. They don't know the brand you've worked so long for this. Kali akalulu akaggwa bye twayitamu wabiraba. You have a reason why you chose this journey and direction. So muntu ajja kwagala okussa mu sentimental conversations ezibeera petty and trendy but not grounded. Nenga tezina return on investment ya kubeera mu nkomyo myezi n'emyezi.
Oyogedde akalolo kaloli. Muganda. Naye basajja mwe. Nalaba waliwo abaana banvumako last year nali Manchester eyo ne banvuma era akasuku waki toyogera ku kino toyogera ku kiri nensiriikirira ne ŋŋamba oba emboozi eyo ngikomyewo abantu ng'ofuluma ewuwo nga waliwo emmotoka eri awo abasajja ne bayitawo byabwe mbu bagenda tewali byabwe nze I think the last election yandaga nti osobola okubeera ng'olina numbers zonna ku social media era ng'ensi ekumanyi but if the state has an interest in you it will humble you sajja banteeka mu bbuutu abo kunzija ekyambuga awo nga mbuziza ebibuuzo ebyo nze majjukira era nsiba emboozi njiba wano once in a while they need to understand where we come from so okusiba kwa Ntambi one kituwa ekyokuyiga nti si bwe munnayuganda ogenda muyisaamu eggaali omuvume waliwo juzi yateekayo omwana we ku social media ng'amukuba an interested Ugandan n'ateekayo omusango n'amuloopa era maama ne bamuggyako omwana alina ggulu. It is funny tulabanga ebintu ebyokusaga ebiri ku social media bakuggyako omwana wo mu mateeka ng'olaba n'okuba emiranga nti ng'omuzadde nanyiize ne bagamba ono munnayuganda ali concerned ku ngeri bakubye omwana wo ne bamumuggyako. So twegendereze bye twogera ku mitimbagano ate tuwewule nnyo nti olaba kutaddeyo bameka abagenda okujja mwe mwazze mukomera ne mukyalira Ntambi because muganda waffe naye waliwo omuntu abeera ku social media n'avuma abantu naye ng'ogenda bizinesi ze zaalimu ali mu butungulu ali mu nnyaanya atambulira ku sizoni naye ng'avuma abantu okukamala obumazi ne weebuuza omuntu ono amanyi nti etteeka lisobola okujja olumu ne limuseka because ensi eno mwe tuwangalira you don't need a lot to humble someone you just need the right contact and a strong lawyer done. Wangambako omusajja oba yakola kyawo ku bypass n'omutereka mukyala we yali akola mu URA ate akyakolayo watereka mutereke ne wayitawo ebbanga nga yabiva nako then you strike mu mafiaism batusomesa nti oteeka okuŋŋaanya information as much as you can on anyone but you must not use it when you're emotional. You use it when they are most vulnerable. Kyekiri mu sseeke leero nti ono aleeta ono yakola bino nti ate zino ono yatambula na zino ng'agenda ewa paapa nga temubyogerako. The more you have information about people, when you use it when they're most vulnerable, they are bound to oblige. So saagala nze sikolera nnyo ku emotional gundi actually nali strugglinga nnyo n'okusonyiwa nze nga sisonyiwa mu muntu naye nga nkubala nga mbeerawo naye omuntu ono ankoze bw'ati naye kintwalira emyaka 5 I have to sit and plan and structure paka natukanenga n'ekino ekintu I think when I was becoming a behavior expert nentandika okunoonya we kiva nengamba okay kiva wano nentandika ogenda nze nga nkijjako nzeka mpola mpola. So Ntambi is not as shallow as it looks. Mwe babloga mujja kulowooza nti kiri awo naye Ntambi alina omuntu alabika gwe yanyiize dda n'amutereka n'alinda abeewo amulopayo keeseegi kati olaba musajja agamba nti twayogedde ne Kasukwasonyiwa omusajja era gye yabadde agambye nti ffe tugenda asayininga omusango aguggyeyo naye omusajja akedde ku makya n'agamba no let the law take its course naye nga waliwo akipika agamba akasajja ako kabeereyo kali emyezi 2 kabeereyo emyezi 2 ate naye bw'obanga oli mu ssaako z'amateeka kino kankikuwe ng'amagezi Kasuku n'omulabi wa puroguramu eno leero omuntu yenna bw'akutwalanga ku poliisi n'akuloopa omusango saba nnyo bwe kiba kyetaaga kwetonda weetonde kiggweeraawo kubanga fayiro kasita egenda ewa DPP oba ewa State Anthony okudda emala kuwulirwa kati mumanyi okugenda n'amalala ku poliisi awo noga no it's okay me let's go and see ebyo ababikola ennyo baavu bwekagenda mu kooti tugende ezaabike teri mugagga ayogera bigambo ebyo ng'ali ku poliisi kuba yaba amanyi what is that era omugagga general yawe
Namugamba, calm down, let me talk. Nagamba, what is the real matter? Era babuuza, what exactly do you want? Police, olumu ekutwala n'ekutuuza ne gwe bayita liaison officer, community liaison officer, abakwanaganye. Nti okay, waliwo omusango no kasuku gwe kiki oyagala. Nti njagala Kyamagero ndiwira obukadde 10 ku kino na kino. Nti kusijja busobola. Nfuna akakadde kamu n'ekitundu, nsobola musasula obukadde 5 ate mu kibanja mpola. Tukanyiza nti ye n'ekitoto kiddamu nti ye saninga. Case closed. Abaavu ffe tubeera n'ebifuba nodda ku poliisi era ne bw'onooleeta abakomawa ne bw'onookuba amasimu agakomawa ogenda kukakasa nti maanyi g'abantu tuyingire kooti bagenda kukusiba twaha. Mpadde ka interview kalungi mama Black Man wenna olinga byakulya naye mukwano badde nyinamu obuzibuzibu badde nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe naagenda n'emmotoka nga neekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa. okyekola delivery nekola delivery naye ndakukola nti olinayo wa boda wa wano mukyanja wano ate ffe tukyabikola ebyo maye bamujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti zimanyi n'okuba nowa boda wange kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati waalifunye omuntu gw'okubira najja nanona speed afe wano tukozesa ride now app ogimanyi ride now ofunirako genda wano genda ku Apple Store teekamu ride now ogirabye yiiyo ebintu byabwe dakiika 2 nga bangi nga bakufunye dda kati omusajja mugenda munyamunyamu luseke nyamunyamu sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice wetwale dakiika nga 2 kati owa boda wo wuuno maama nga ayanguye azze mangu anti eyo gye bayita ride now owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega mwamanyira okugiraba oti muwereyo erumenti yiino oyambale saagala okube mutwe wansi omutwe gwe gutambuza food for the soul ansooke ngitwale ku delivery mukwano tugende boosi omutuusa bulungi eyo ngambako ng'otuuse ekyo kye bayita ride now let's ride because ku poliisi togenda ku poliisi ng'olina emotions olina ogenda ng'oli mu kkakkamu ate ogenda ng'onoonya clarity obuzibu buliwa era bwe tugenda okweyimirira bannaffe ku poliisi ozza nnyo ofiisi ebbali n'omugamba obuzibu mu musango guno buliwa where is the challenge nti obuzibu buliwo no yatuuse wano yasuuse ffenna n'atuvumaavuma n'akubira bakamanda baffe baani bonna so he has caused a lot of tension so this case is no longer just us. It is kati gwe wakubye masimu ng'olowooza oyagala kukubira bamanyi bakuggyeko keesi naye buli muntu alina amaanyi kino ngenda kiddamu nkikugambe every person with the power has insulated his or her friends not to abuse the law. Buli muntu alina obuyinza abantu bawangaala nze ntambula ne minisita wange buli kaseera kizibu okunsanga mu bintu ebyekipumbaavu otwafuka nga bayimirira nga nyimirira ng'olinda nga nninda olw'okuba nga nina ennamba yaddamulira tekitegeeza nti ngenda kutambula nga nvuma nedda because bo bennyini bagamba nti you have my number Kyamagero and I trust you a very good Ugandan. Let us use it for one offer. Nti oli mukwano gwange I owe you one favor. Don't use it on a petty case. I owe you one favor. Kati togenda kubeera ku police nga muli mu bintu bya bankutte n'omukyala simanyi bankutte n'ezi laptop nkubire eddamulira at his level. Kino kyetaagisa nze kukakkana n'oyogera ne bano n'enjogera ne bano damulina mukubira emisango nga minene nedda ye kankubire agambe nina keesi gye nalabako awo it was we handled it terina mutuukako buli muntu alina obuyinza kino kasuku njagala otunuulire ne bw'aba mugagga ki bw'aba akuliraanye alina engeri gye yeinsulatinga mu b'amateeka because bategeera amateeka engeri kati ffe tubuguma nti leeta maama waako abire ku police station
babikola omwana wange kati wakati tukyalya era nze nibagamba maama ogenda kaba naye fayiro twagyongeddeyo mateeka ge gakola kati feeling temuli wadde n'emu nze nkugambye kyonna kyosobola okukola nga bakutuute ku poliisi kasuku bwe kiba kyetaaga kutuula na muntu ne bw'oba tomwagala otya mugambe twogere era ne mu diplomasi batutegeeza nti enjuyi n'enjuyi we ziba nga zirina obuzibu channels of communication must stay open tusigale nga twogerezeganya kyekiri kyetera okugamba abantu bano abeera beevumaavuma ku mutimbagano kuno nti toggalawo luggi omuntu bw'oba omubba tomukuba kuggalawo lekawo omuntu wasobola oyita muli mutya ne mulekwa tuli bulungi tetulina buzibu saagala kugendayo eyo ebyo bireke omanyi nalaba ebintu ebyo I wanted to call you nene ngamba no kasuku alina kyavuga atajja kiggusa mukyala wange nangamba don't you think this is ugly nemugamba there are two things one is a psychologist another one is an excited young man we need to accord him a chance to be that tulabe kinatambula naye nkwebaza ku ekyo so case eno it is very unfortunate that weeri naye omusajja waffe agenda kuvayo nga takyayogeza maanyi gali because Ntambi kyatagenda babuulira nti bw'obeera mu kkomera you get more information of who is doing what to you because case officer akugamba wayi mwade mukanyiza jjo ne waliwo omusajja ze atagamba nti you deserve this wamukola ki tetwabadde tuyinza naye waliwo omuntu ali mu IGP office ataddeko amaanyi anyoyo kati gwe n'otandika okunoonya n'ogamba kandave n'otandika okujjukira nobeera kati ogenda ova mu kkomera nga you know who you wronged oftentimes bwe tuva mu ssowe zito ng'abasajja tubeera laid back Ntambi agenda kudda ayinza okukozesa chance eyo n'atandika okubeera creating awareness eri bannayuganda nti etteeka likola Minister of Justice would actually leverage on that ne poliisi n'ebitongole ebirala n'abayambako okulaga bannayuganda nti kikola naye ekyokubiri you're not too far from the law mulenzi yaweereza SMS omujjukire emyaka 3 emabega nti Museveni afudde yali Lwengo 7 yali mu lusuku ne bamunona 7 nga yamanyi message yagiweereza teri mu twabadde tusaaga kuki sedition agenda ogira ati nga alikiira road agira ati nga bamutaddeyo eruzira era nalaga nabadde ensaaga so omusango gwa Ntambi n'ejja bano ba TikTok ab'enzinda bakumitimbagana abazze nga beetonda kituwe ekyokuyiga but abantu buli wobeera ng'oli ku poliisi taba muntu omu you have to look it with different lenses nti waliwo amaanyi agaba gasindisa ono omuntu because I don't think omulenzi oyo ali so grounded okugaana okuwuliziganya because tuwangaala ffenna ekyokubiri Ntambi ebbanga lyamaze mu mawulire ne bino byakola alina obuziina bw'amanyi bw'atatanga so system erina okusooka nemusigaza asooka kakkane because we mutakati obusungu bw'alina asobola byonna obbita so avagamba musango tugenda kuddamu tukuwulize ennaku z'omwezi bweziti oba formation bayinza n'okubeera bayita formation not for hearing but formation of the case naye ng'asigalayo then era n'akomawo so bingi bye tuyigiramu wano naye ba bloggers n'abantu abeera ku mitimbagano bakitegeere nti media is regulated and it is censured and it is not what meets the eye every day the optics lie oteeka okwebuuza buli lunaku kiki kyessiraba emabega wa kino if you start to think about that because bavloga mulina numbers government zetalinaako control you influence social discourse ne bajja ne babagamba tubadde twagala mutu influencingeko nti numbers zaffe abantu asinga wala programu zaffe bankyukakyuka tetugenda kubeera nammwe so what do? We slow down the reach of your channel and people don't know the state has that
nti bw'obeera ng'olina reach ey'amaanyi nga okyankalanya nnyo eggwanga osobola okutwitinga tweet yo neekoma ekyanya nga gw'ogyeraikingidde neebeeraawo neetwala essaawa ezi ne balyoka bagita nga ebyetaagisa byatambudde dda. So the more you get informed on how tekiba nti kivudde eri ku gondi ku Twitter nedda sebo okati ennaku zino trafficking nga yakendedde nga waliwo ekitambula mu ggwanga baakusala bo bennyini be bakikuttemu. iye yogera ne musajja waffe ajja kubuulira. I got to know of how these things happen. Nti olumu oteekayo video ng'ebirimu bikuba nnyo n'etatambula nnyo. Noka naye video yange eno nga content bulungi naye n'atatambula nnyo because it is triggering and mobilizing or causing alarmism. Okuwaawaza amatu era weziweredde saa 6 nga Kampala yenna aggaddwa amaduuka gonna maggale akyogera ali katwe abali waggulu ku imperial bali mu kukola. Now that is alarmism. So do we allow that to spread? Then after and actually to maybe to agree with what you're saying, we're going to okay with that video or tweet you after like 2 weeks. Ngate yatambo. Ngepikinze. Because it was mobilizing alarmism. Obuvuyo n'obutabanguko buva nnyo ku mitimbagano. That is why for me government we are seeing kana timu yavewa Elon Musk okutuwa Starlink. Nagamba, let's talk about that after elections. That was a security decision. Hey, because osobola okugamba abantu kalulimu gyeko internet. Oli nagamba freedom of speech. Olaba ensi yonna bwetandika okuwaawaala. Eno kikutte, eri kikutte. So, buli wobeera ne lenzi ey'enjawulo ku nsonga ezitambula, otandika okwebuulira gwe ng'omuntu. Nalabye abamu nga bagamba naye muli baluganda muli bendeemu mutuule mwogere era mu abaganda mwe mu Europa abakiga bwe beeropa tetubimanya because tebali nnyo mu mawulire naye nabo babeeropa oli nageranga let's go to police nenze nekyakyensinza okwagala wano nti abantu bagenda bakkiririza mu sisitimu y'amateeka ge Uganda nti ekola. It is giving us an insight that you can't just get away with anything. So buli kyogenda okwogera pimamu bw'oba olina evidence amalanda. I think this kigenda tuyambako abantu abatandika YouTube channels ne boogera kale bule era gundi yakola bwati abantu aboogera information olumu ne ngamba omuntu ono akimanyi nti basobola omussa mu kooti. Tuzanyisa nnyo social media for the wrong reasons. Naye ajja kuvaayo ekyo kimu, but the system might be a little slow. The system might be a bit slow. Why? Because it has to sink in his mind that nebe nina ne contacts zenna tezisobola kunsevinga. That is what insulates you. Nti bansibye ne kasuku n'akuba amasimu nagundi n'atajja. Ate abo abanene nze be nasooka okwejjako kati nze nkugambye otuuka n'okubira omuntu. You know, there's one time I had an issue. Banziba laptop. Someone broke into my car. Naji yayasendabirwamu nabba laptop. Kati nga nina omuntu gwenkubira. Nga ndowooza, you know, baali bagaaniddewo wali bannanyini washing bay. Baganya okujja ku police twogere. Naye nga nkubira abaavu wange gwenkakasa nti kinajja kimala. Omusajja amatajja. Eventually nangamba naye kasuku. Ensonga nga nti ninyona zeera tujje. You know what the guy had to do eventually? The guy told me, no, Kasuku, how much was the laptop and how much to repair your car? Because I mean, someone owes you one offer, one favor, and it better be worth it. So that's when I sat down to think that, you know, bana abantu kubakati ate oluusi weesanga nga Kyamagero ye agenda kulaba nti Kasuku wange bamukutte ku gw'obwenzi ye alaba kinene naye ate omusajja atudde eri minisita agamba my friend kati erinnya lyange ate liwulikike kati agamba kankwereze Kyamagero akimale okitegeera. So layers ezo zirina otuyambanga abantu okutegeera
how do we move, who do we associate with, naye who do you call in terms of crisis? Because obuzibu obuli mu bamawulire erizibu ebingwako nkubira kasuku ate kasuku tasirika kasuku agenda birano ne basendi mukazi agambe 11 Ntambi ankubidde nti bantwala nti gambe era bwe tuva tugenda Luzira tulabe baku poliisi. Who do you call when you're in a crisis? Ekyo ekintu kikulu nnyo. Abantu b'okubira balina embavu to mobilize the support you need. Balina embavu to mobilize the power you need. Balina embavu to mobilize the critical thinking and steadiness. Mweyembeera nti okay, ffenna munnaffe bamukutte naye w'amateeka ati gwe tusobola okwogera naye n'atuyisa mu mbeera. Waliwo mwagenda tandika gamba katutuukeyo tulabe eyo kuluwe eri yakatutuukeyo naye kuluwe kubeererawo negamba let's think this through. Where is the case? Lawyer, we need your guidance. Ne tujjamu emotions. Bw'oba tolina saako eyo gy'okubira nga crisis ekukutte buli weeneekukwata ojja kuwangaalayo nnyo. So I think it's a learning process. Mbaddeko mu safe houses n'amakomera, I understand what it feels like. It slows down your time ng'omuntu. Owuliranga ebintu tebitambula, but you get to know who is your friend. Prison or remand ekuyamba okumanya ani munno, because abantu bajja kujja mu wiiki esooka bakukyalira eyo, okubiri omwezi we gutandikira okuggwako nga banabe bajja katujje mu court katujje olwogenda. And by the time you come out you have clarity on who is yours. Naye kino eri abatwala eggwanga lino kifaananyi ki kye basiga eri abantu aboogera. Yes, nga tunoonya evidence amala ne facts ez'enjawulo. Nze ndowooza era twefumiitirize nnyo ku kiki kye tugezaako okusiigira abantu nti omuntu, what are the arbitration methods ze tulina mu buwangwa bwaffe. Bwe nkusobya nga tonnagenda ku poliisi onkubira n'ongamba Kyamagero jangu twogere ku nsonga eno. Did we have that layer? Was it executed? No. Do we have people who tried to talk to us and one was more aggressive and more bent on let's go before the law? Omuntu ono ayagala ssente, ayagala kukakkanya. What is the agenda? Bw'otandika okunoonya the why at the deepest layer, otandika okutegeera nti Ntambi bye yayogera byokka is not the issue, but there is a bigger agenda behind that. It could be state funded, it could be someone who is trying to humble him down. At the same time, it could be a message and a signal to people like you who have numbers government cannot find and control. Well, it's one of those submissions where I feel, my submissions on this the feeling na buwagizi. That you know, which is also okay, because, well, but yes. What a submission like yours gives us is it gives us a more logical and clear picture of things. Mumbere eno, tetwagala bajiwo omuliro, twagala mukugu, pulida, atutula atulambike. And I think you need to use this chance of ne pulida je kumpewo kuno. Annyonnyola abantu. Ne pulida. Okusinza kwa batugambye pulida kye kitegeeza. Tulina we twaliko mu kkooti. Olina agamba oyo si looya, oyo pulida. Musango gumulemeddeyo. Mwandireese looya. Kati wandigambe nti Kasuku leeta looya. Wa pulida. Kale, leeta looya. Umutima ate osobola okwogera ne gundi ne muwumuza oba n'oyogera ne Friday. Friday Roberts Kagoro. Murungi Kagoro. Oyo era looya wange nti. Ne Mbabazi mukyala wa Darius. Nze bulembera mu kkooti ng'oyo looya wange. Mbeera kushuwa nsula waka. Nguma. So tukozesa omukisa guno oleete omusomo abantu bayige nti muteeka basobola okukwatira wano. Muteeka basobola okukwatira wali ngeri etteeka libalyese erya Succession Act eryatandise nga May 3 manya nga July 1st. Abakazi tebannakitegeera abafumbo nti 20% gy'ofuna nga bba waafudde yeyo gye mwakola naye.
si gye wamusanga nayo. Bw'oba wansanga n'ebizimbe byange n'amamotoka gange naawe wajja bye wali olina bibyo nange byange. Kuva etwafumbirwa bye tukoze kojja 20% nga nfudde n'ebiri ebirala byange. Ate naawe bw'oba ofudde nga kitaawo nga mukyala wange kitaawo yamuwa eka 10 ez'ettaka ngendayo n'ensaba 20% ne bampa eka zange 4 bayiro Succession Act. So tukozesa obudde obwo abantu baffe tubamanyisa amateeka beyongere okugategeera. Ntambi ajja kuvaayo, I have no doubt about that, but it could be long. Justice system yemu ku system ekujja mu public domain mpola but strongly. Dero wameka boogera ku Eddie Mutwe. Abantu batandika n'okwerabira nti akyali mu nkomi. Besigye mukyamwogerako. That is how the system does. Abantu baagala aliwo zino ngoma zikubira baliwo. Kati gwe bw'ozuuka n'otandika okitegeera ekyo, you start to be alert, you start to behave uniquely, you start to be attentive. Because abantu baffe batwagala tukyali mu spaces bwe twogerera. Naye bamala okukusayo ne bagamba towa viatu, towa kwa mufuko, towa musipi. Nga otandika ogamba ofiisa ngenda zijjamu. Ndi wakuzijjamu bannaye bankwata empula. Nenga neyanza sebe mbozi tebankadde. Embozi tebankadde nga sigwaji nyumya. So tweyanziza nnyo. It's been a while since we caught up here on Kasuku Live. But yeah, it's always a pleasure having you here. Andrew Kyamagero bebamu kuba atandika channel ne bangamba nti video emu tejja kukola. Bw'omala eno kati etambudde tuddeko 2 ne beziba zetaaga 5. The world out there needs content. Feed the people. Ate China abantu bandaba. Nyo naliko mu Laos, I think muna linda bashoya mwanga ndi mu Laos. Laos kasika tono kali between Thailand and Vietnam around there katono. Naye wali bana Uganda abakulaba bakuliriza ne mu Brunei nali mpitayo nga bana Uganda bagamba tulabira nko kuku embwezo kujja wa mukuchi. Naye nga bo baviibwako kaki. Oba bakomako view. Nze kyendowooza, you have to be intentional by'osaba. Bw'ojja n'ogamba omuntu nti muvaako kaki ng'agenda kuweereza $5. Abo abaana balina software ezisobola okukyusa channel yo n'efuna million views. But you've not made the ask. So be intentional. Yimira ku sheno ogambe omuntu bw'oba oli eyo ng'omanyi IT ng'omanyi ebintu n'ebikola. Waliwo bannayuganda bagezi bali mu USA eyo. But all they need is you to say, guys, I need support in technical execution of these videos and how do we make them go viral? What AI can we embed in my channel? There is nothing better than that, than $200. It doesn't make sense. That will be so shallow. So let's ask for continuity softwares and platforms that can scale you. No common sense. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the hosts, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala wereso omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabo omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange